ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే ఏంటి? మందులతోటి సర్జరీతోటి ట్రీట్మెంట్ కాలేని పరిస్థితిలో థర్డ్ పిల్లర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ అంటున్నారు. ఇస్ లైక్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ ఎప్పుడు సీరియస్ కండిషన్ అవుతుంది? సీరియస్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే వెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇంటూ క్యాన్సర్. హీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది కంపేర్ టు సర్జరీకి? డెఫినెట్లీ క్వికర్ అండి. ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? Absolutely not. If it's done properly, absolutely not. You close the right arteries. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Pradhyumna Reddy, interventional radiologist with us. Let's welcome him. Hello, Andy. Hello. Thank you. Lovely for you to invite me. Thank you. Thank you for coming. Yeah. So how are you? Good. I'm good. ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం లిజనర్స్ ఎవరైనా మన పాడ్కాస్ట్ వింటున్న వాళ్ళైతే ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బేసిక్గా మెడిసిన్లో ఒక ఫిజిషియన్, ఒక సర్జన్ అని ఉంటారు. ఫిజిషియన్ అంటే మందులు రాస్తారు, సర్జన్ అంటే కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ని ట్రీట్ చేస్తారు. ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటే బేసిక్గా ఇట్స్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ బోత్. అంటే మనకు మందులతోటి లేకపోతే సర్జరీతోటి ట్రీట్మెంట్ కాలేని పరిస్థితిలో ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అనే సబ్జెక్ట్ పుట్టింది బేసిక్గా. సో మనము ఫిజిషియన్లో బెస్ట్ క్వాలిటీ అంటే మందులు, డ్రగ్స్ ఎక్కడ ఎలా వాడాలి, సర్జన్ కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి లోపల ఉన్నది ట్రీట్ చేస్తారు. ఆ భాగంని తీసుకొని నీడిల్ ద్వారా అంటే ఏమాత్రం కట్ చేసి ఓపెన్ చేయకుండా ఈ మందుల్ని వాడుకుంటూ ఈ సర్జికల్ స్కిల్స్ని వాడుకుంటూ పేషెంట్ని కట్ చేసి ఓపెన్ ఏమాత్రం చేయకుండా లోపల ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని ట్రీట్ చేసే వాళ్ళని ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటాం. ఓకే. సో బేసికలీ ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ ఈజ్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ మెడిసిన్. మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ అంటాము, అంటే లాప్రోస్కోపిక్, రోబోటిక్ అని అంటాము చాలా మాట. సో నీడిల్ పెట్టి ఏమాత్రం కట్ చేయకపోతే దాన్ని ఏమంటాము? ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటాం బేసికలీ. సో ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఒక థర్డ్ పిల్లర్ ఆఫ్ మోడర్న్ మెడిసిన్ అంటున్నారు. వై? ఎస్, ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు యాజ్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, ఫిజిషియన్ డ్రగ్స్ ఎలా వర్క్ చేయాలి ఓకే అనేది ఫిజిషియన్కి బాగా తెలుస్తుంది. సర్జన్ ఏది ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది ఐడెంటిఫై చేయాలి. రేడియాలజీ ఏం చేస్తుంది? ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కడున్నది అనేది మనము ఎక్స్రేలో లేకపోతే సిటీలో తెలుసుకుంటాం. ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ యాజ్ అ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆ దాన్ని ఈ అన్ని దాంట్లోని కంబైన్ చేసుకుంటూ ట్రీట్ చేస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఫర్ మెడిసిన్. యాజ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అనేది కాదు, కానీ we use the highest and the latest amount of technology. Radiology as it is technology first, basically. So surgeon వాళ్ళు robotic అంటారు, లాప్రోస్కోపిక్ అంటారు. మనం ఒక చిన్న నీడిల్ పెట్టి ఆ నీడిల్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళి బాడీ లోపటి నుండే మొత్తం ట్రీట్ చేసి ప్రాబ్లం ఉన్నది సాల్వ్ చేసి ఏమాత్రం పేషెంట్ని సాయంత్రం లోపల డిశ్చార్జ్ చేసి ఇంటికి పంపిస్తే దట్ ఈస్ సంథింగ్ న్యూ. అదే కాకుండా థర్డ్ పిల్లర్ ఎందుకు అంటే ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ ఈజ్ లైక్ అ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ థింగ్. మేజర్గా మీకు బ్లీడింగ్ అవుతుంది, పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ సర్జరీ. ఫిజిషియన్కి కూడా ఏం చెయ్యాలి అంటే ఈ పేషెంట్ని ఇంకా మనం ఏం చేయలేకపోతే పేషెంట్ ఇంకా కష్టం అవుతుంది అనే సిచ్యువేషన్లో ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీ కమ్స్ ఇన్ టు బీయింగ్. సో వీ డూ procedures on patients who are not fit for surgery, not fit for regular medicines. They are almost on deathbed అనుకోండి. సో హీస్ బ్లీడింగ్ అన్కంట్రోలబుల్లీ, దే నో వేర్ ద బ్లీడర్ ఇస్, కానీ పేషెంట్ని కట్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే హీ విల్ నాట్ సర్వైవ్ అనే సిచ్యువేషన్లో కూడా వీ గో ఇన్సైడ్, వీ స్టాప్ దట్ బ్లీడింగ్. సో ఈ ట్రబుల్ షూటింగ్ కండిషన్స్లో వీఆర్ వెరీ వెరీ దేర్. సో థర్డ్ పిల్లర్ అనేది ఎందుకంటే వీ కమ్ ఇన్ వేర్ దెర్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నో హోప్, దెర్ ఇస్ వెరీ లిటిల్ దట్ వీ కెన్ డూ. That is where interventional radiology started. And as time passed by, this is about 1980s and all that, as time passed by, common conditions ki ఏమాత్రం సర్జరీ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ చేసే స్టేజ్కి వచ్చేసింది, వేర్ surgery is no longer required and patient gets a daycare procedure, goes back home in the evening without any scar. True. Comfortably. Yeah. సో యూటెరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ని దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ us what is uterine fibroid. యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే బేసిక్గా మన గర్భసంచిలో ఒక గడ్డ లాంటిది. ఇట్స్ నాట్ క్యాన్సరస్. 95%, 98% of them are absolutely not cancerous. But the major problem with uterine fibroids,
చిన్నగా ఉంటే ప్రాబ్లం లేదంటాము, పెద్దగా ఉంటాయి చాలా. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఆర్ యూజువలీ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 20 and 40. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ ప్రైమ్ ఏజ్ వేర్ దే కెన్ కన్సీవ్. సో యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్ చిన్నగా ఉన్నా పెద్దగా ఉన్నా, యాజ్ యూర్ ప్రెగ్నెంట్, ఇట్ గ్రోస్ విత్ ద బేబీ, causing infertility and abortions repeatedly. So దీనికి ట్రెడిషనల్గా హిస్టెక్టమీ, విచ్ ఇస్ వెరీ అబ్సల్యూట్ ఆర్ బార్బెరిక్ రాదర్, మొత్తం యూట్రస్ని తీసేయాలి అనే స్టేజ్. యా. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మయోమెక్టమీ చేస్తారు, మేబీ లాప్రోస్కోపిక్ ఆర్ రోబోటిక్, లెట్స్ టేక్ ఇట్. దే స్టిల్ హ్యావ్ టు కట్ యూ ఓపెన్, దే స్టిల్ హ్యావ్ టు పుట్ అ పోర్ట్, దే హ్యావ్ టు పుట్ అ కెమెరా ఇన్, దే స్టిల్ కట్, దే స్టిల్ స్టిచ్, దే హ్యావ్ టు కట్ స్కార్స్ అండ్ ఆల్. మేబీ మీకు బయటకు అంతా కనిపించదేమో కానీ యూట్రస్ని కట్ చేసి లోపలికి వెళ్ళి ఆ ఫైబ్రాయిడ్ని తీయాల్సింది వస్తుంది. సో ఈ ఫైబ్రాయిడ్ అనేది నాన్ క్యాన్సరస్, బేసికలీ యూట్రస్లో వాల్లో వస్తుంది. అంటే యూట్రస్ వాల్లో ఇట్స్ స్మాల్గా స్టార్ట్ అయ్యి గ్రోస్ ఇన్ సైజ్. ఐవ్ సీన్ యాజ్ లార్జ్ as 20-25 centimeters also. So that big is almost like carrying a 20-month baby. True. That's how big it is. అయితే ఇప్పుడు యూటరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ అన్నప్పుడు ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు గో సర్జరీ, తీసేయాల్సిందేనా? లేకపోతే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అగైన్ సైజ్, చిన్నగా ఉంటే అవసరం లేదు, పెద్దగా ఉంటే యూ నీడ్ ఇట్. అంటే బేసికలీ యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ తోటి వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద సైజ్ బట్ ది అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద సైజ్. క్లినికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ప్రెజెంట్ విత్ ఎక్సెసివ్ బ్లీడింగ్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్. ప్రైమరీ కంప్లైంట్ చాలా విపరీతంగా బ్లీడింగ్ అవుతుంది. దే హ్యావ్ నీరసంగా ఉంటారు, బేసిక్గా వీక్నెస్ అంటారు, హెడ్ ఏక్స్ అంటారు, లైట్ హెడెడ్నెస్ అంటారు. దిస్ కామన్గా చెప్తారు కంప్లైంట్స్. దే నెవర్ రియలీ think what it is. Because of the blood loss, lot of them suffer from anemia. మన బ్లడ్ 8 కంటే ఎక్కువ ఉండదు చాలా మందికి, విమెన్కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో ఈ కండిషన్ వీ డోంట్ రియలైజ్ అంటిల్ ఇట్స్ వెరీ లేట్ ఆల్సో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ 7-8 నాకు ఎంత చేసినా రావట్లేదు, ఎక్కువ అవ్వట్లేదు అంటాము. వీ ట్రై ఆల్ థింగ్స్ బట్ ఇట్ డజంట్ హెల్ప్. అదర్ దెన్ దట్, బికాస్ ఆఫ్ ద సైజ్, మన యూరినరీ బ్లాడర్ మీద ప్రెషర్ చేసింది అనుకోండి, ఫ్రీక్వెంట్ యూరినేషన్, అదే వెనక వైపు పడింది అంటే రెక్టమ్ మీద పడుతుంది. సో కాన్స్టిపేషన్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇఫ్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ లార్జ్, ఇట్ స్టిల్ కెన్ కాజ్ బ్యాక్ పెయిన్ ఆల్సో. So because of the size itself, the pressure it causes on the surrounding structures. అంటే ఇప్పుడు యూరినరీ బ్లాడరే కానివ్వండి, రెక్టమే కానివ్వండి, అదర్ స్ట్రక్చర్స్. ఇస్ ఇట్ రేర్ లైక్ అంత హ్యూజ్ అయ్యి బ్యాక్ పెయిన్ తో రావడం? ఇస్ ఇట్ రేర్ ఆర్ కామన్? It's common. I do see patients who have fibroids over 10 centimeters commonly. The most common ones are about 10 centimeters. ఆర్ మల్టిపుల్. చాలా ఉంటాయి, చిన్నగా ఉంటాయి, కానీ మల్టిపుల్ ఉంటాయి. సో మల్టిపుల్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ సర్జరీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. యూ కాంట్ కట్ మల్టిపుల్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ ది యూట్రస్. హౌ డు యూ డయాగ్నోస్ ఇట్ అండ్ హౌ డు యూ ట్రీట్ ఇట్ విత్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్? డయాగ్నోసిస్ ఇస్ ఫెయిర్లీ సింపుల్ అండి. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్ అంటే ఇక రేడియాలజీ అడ్వాన్స్డ్ అనుకుందాం. సింపుల్ అల్ట్రాసౌండ్ అండి. యూ కెన్ గెట్ అ సింపుల్ రెగ్యులర్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ ది pelvis. They do scan for the uterus. If there is a fibroid there, you can see it very well. You don't need high-end MRIs or CTs to diagnose. It's a straightforward ultrasound that diagnoses whether you have a fibroid or not. Do they come with pain? అంటే first usual sign etla? First usual sign is not pain. It's usually excessive bleeding in most patients. Periods time lo chala bleeding untadi ani common complaint. And most of them have that vague kind of pain. Not really not that sharp acute, or something. Nothing of that sort. Ante నాకు పెయిన్ వల్ల నేను హాస్పిటల్కి రావాలి అన్న పెయిన్ ఉండదు. Some vague pain in the abdomen. That is the reason they come late. That is the reason they come late. That is the reason they grow to that large size also. Okay. So then how do you treat ప్రతి ఫైబ్రాయిడ్? ఈ ఫైబ్రాయిడ్ కంపల్సరీ you need to remove అని ఎప్పుడు, like how the doctor decides? Basically if their symptoms are very severe, అంటే బ్లీడింగ్ బాగా అయ్యి అనీమియా కాజ్ అవుతుంది, అంటే బ్లడ్ చాలా తక్కువ ఉంది బాడీలో అనే సిచ్యువేషన్లో ట్రీట్ చేయాలి. సిమ్టమ్స్ ప్రతి 1 hour, half an hour లోపల మనం వాష్రూమ్ పోవాలని అంటే ఇట్స్ నో క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్. బేసికలీ ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ లేదు. సేమ్ థింగ్ విత్ కాన్స్టిపేషన్ ఆర్ బ్యాక్ పెయిన్. ఇట్స్ యూజువలీ లార్జ్. ఎనీవే if it's less than probably 2-3 centimeters and you've already had children, we can wait and see. But if it's large, maybe 5 centimeters or more,
and it is definitely causing symptoms. Let it be very small, as small as Yeah, 2 some- centimeters also. Huh. But symptomatic unte, yes, I have to treat it, because it's no point suffering True. with a small fibroid Totally also. depends on patient comfort antara, like you know, the Yes. pain, the symptoms and all. Symptoms antam basically. As small as I've seen, as small as 2 centimeters causing menorrhagia, బాగా బ్లీడింగ్ అవ్వదు, వాళ్ళ కామన్గా వస్తుంది. సో డిపెండ్స్ సైజ్, లొకేషన్, వేర్ ఇట్ ఈస్, ఆల్సో Okay. ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్, దట్ ఈస్. సో యూటెరైన్ ఫైబ్రాయిడ్ ఎంబోలైజేషన్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్ ఎంబలైజేషన్ అంటే బేసికలీ మన యూట్రస్కి బాగా బ్లడ్ సప్లై వస్తుంది. బేసికలీ మనం ప్రెగ్నెంట్, ఐ మీన్ విమెన్ ప్రెగ్నెంట్ అయినప్పుడు కూడా బాగా బ్లడ్ సప్లై రావాలి, ఎందుకంటే బేబీ హ్యాస్ టు గ్రో. సో యూట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇన్నేట్లీ డ్రా దట్ ఎక్సెసివ్ బ్లడ్ సప్లై, యూట్రస్కి వచ్చే బ్లడ్ సప్లై, ఆ బాగా బ్లడ్ సప్లై తీసుకొని దే గ్రో, బికాస్ ద బ్లడ్ సప్లై ఇస్ ద న్యూట్రిషన్ అండ్ ఇట్ గోస్. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ కెన్ క్లోజ్ those vessels that supply the fibroid only. Okay. So what happens is you're starving the fibroid. So the chances of it growing is almost zero. When you starve something, True. you basically go down. So same thing applies here. We close the arteries that go to the fibroid itself. So interventional radiology, as it is, we have that precision. Okay. So we see under fluoroscopy, we know where the fibroid is, we know how the blood supply is, because we diagnose Everything. where. So we know where it is coming from. So closing those arteries basically stops the fibroid, and it shrinks over a period of time. Okay. A few months down the line, it slowly starts coming down in size, and your symptoms also come down with it. If it's a large fibroid, it takes a longer time. If it's a smaller fibroid, maybe within 6 months it comes down. Okay. Does it need, like, you know, single sitting, I mean, treatment once is saripotunda? Yes. Or else? Fibroid embolization definitely requires single treatment. Okay. If you do a good job, I mean, if it's a qualified interventional radiologist, they do a very good job with fibroids. And we do this quite regularly. So as awareness increases, people will start preferring this. Yeah. People are opting antara embolization? Yes, definitely. When I started about 7-8 years ago in Apollo, we hardly used to see one patient a month. Now we see one patient a day almost. Okay. So the awareness is growing. Nobody wants a hysterectomy. And True. why do you remove the uterus itself? Totally. And then suffer because of the hormonal problems, the other side effects that come along with the hormonal changes in the body. Quality మొత్తం తగ్గిపోతుంది. Yes, definitely. Bones weak అవుతాయి, issues వస్తాయి definitely. So nobody wants that. Yeah. So if you keep your uterus and just get rid of the fibroid safely, it does the job. So recurrence chance ఉంటుందంటారా? Yes, about 5%, less than 5% అనుకోండి. If you have already, I mean, if you're closer towards your menarche, I mean, if you're about Menopause. 30, menopause. So if you're about 38 or maybe 40, the chances of recurrence are close to less than 1%. Okay. Because we are not removing the uterus. So there's a chance of a new fibroid coming and growing, but maybe not to this size. But definitely there is a minimal chance. Okay. అట్లా అని చెప్తే సర్జికల్కి కంపేర్ చేస్తే కూడా ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్. దే విల్ ప్రాబ్లీ రిమూవ్ ద ఫైబ్రాయిడ్, బట్ another fibroid can still grow. హీలింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది కంపేర్ టు యూనో ట్రెడిషనల్ సర్జరీకి? Definitely quicker అండి, because there's no cut. We are not opening the patient up. So suture ఉండదు. So you don't cut through your abdominal muscles. So you can actually walk pretty much the next day, and you're up and about, and you can start doing your normal work. If you're working from home, well and good, you can start your work very next day. Okay. But yes, you do have some, I mean, procedural minimal pain, little bit of weakness for about 5-6 days. Any side effects? Absolutely not. If it's done properly, absolutely not. You close the right arteries, you do the proper job, there are no side effects at all. I mean, the chances of menopause are also less than 1%. Okay. Because of, if you're worried about that also, like a lot of patients come and tell me, somebody has told me that ma, because of this, you attain menopause very quickly. Easily. There are documented evidence in saying 1 to 2% chance. That is minuscule. Yeah. That is minuscule. Okay. థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం, మోస్ట్లీ లైక్ ఆల్మోస్ట్
సో థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ ఎప్పుడు సీరియస్ కండిషన్ అవుతుంది అండ్ వెన్ యూ షుడ్ రిమూవ్ ఇట్? సో థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ సీరియస్ ఎప్పుడు అవుతుందంటే వెన్ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ బేసికలీ. అండ్ యాజ్ వీ హవ్ సీన్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆల్సో inevitably most of them do change into cancerous. Okay. ఎందుకంటే we do FNACs repeatedly for these patients. Every yearly or some of them miss for a few years and suddenly we see that is changed into cancer. So before that happens, getting it treated and especially when they're big enough, it is definitely required. థైరాయిడ్ మాత్రం సైజ్ తో డెఫినెట్ గా మ్యాటర్, డస్ ఇట్ మ్యాటర్? డెఫినెట్ గా మ్యాటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మెడలో పెద్దగా కనిపిస్తే ఎస్పెషల్లీ విమెన్ గెట్ ఇట్ వెరీ కామన్, కాన్ఫిడెన్స్ అంత లో అయిపోతుంది. డెఫినెట్ గా జ్యువెలరీ వేసుకోవడానికి కూడా కష్టం. ట్రూ, బికాజ్ ఉమెన్ ఆర్ మోర్ కాన్షియస్. సో బినైన్ అని ఎప్పుడు అనుకోవచ్చు, లైక్ యూనో నాడ్యూల్ అన్నప్పుడు అది సిస్టిక్ ఉంటుంది అండ్ యూనో సాఫ్ట్ ఉంటుంది, కొన్ని హార్డ్ ఉంటాయి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద సైజ్. వెన్ యూ థింక్ దాట్ యూ షుడ్ రిమూవ్ ఇట్? సో దాన్ని మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్తాను. బినైన్ నాడ్యూల్, మాలిగ్నెంట్ నాడ్యూల్. బినైన్ అంటే నాన్ క్యాన్సరస్, మాలిగ్నెంట్ అంటే యూజువలీ క్యాన్సరస్. దీంట్లో టైప్స్, స్మాల్ సైజ్, ఫ్యూ మిల్లీమీటర్స్ నుంచి 10-12 సెంటీమీటర్స్ వరకు కూడా చూసాము. దట్ ఈస్ హౌ బిగ్ దే గ్రో ఆల్సో. కామన్గా మనకి మెడలో ఎంత పెద్దగా కనిపిస్తాయి బ్యాడ్గా. హూ ఆర్ మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్, లైక్ విమెన్ అండ్ మెన్ ఎస్పెషలీ పెద్దగా ఉండే వరకు నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు చాలా. నేనేం చేయించుకోవాలి కామన్గా మెన్కి, అది చాలా కామన్గా వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో 3 టైప్స్ అనుకుందాము. సాలిడ్ అంటే గట్టిగా రాయిలాగా, మేబీ సాఫ్ట్గా కూడా ఉండొచ్చు, గట్టిగా రాయిలాగా. సిస్టిక్ అంటాం. ఇంకొకటి సిస్టిక్ అంటే నీటి బుడగలాగా, లోపలంతా ఫ్లూయిడ్ ఉంది, జస్ట్ వాల్, లోపల నీటి బుడగలాగా. మిక్స్డ్, 2 కాంబినేషన్లో ఉంటాయి. సో యూజువలీ దీనికి ఎప్పుడు ట్రీట్ చేయాలి, సర్జరీ చేయాలా లేదా అనే క్వశ్చన్ కాకుండా ఎఫ్ఎన్ఏసి చేసి క్యాన్సర్ ఉందా, క్యాన్సర్ లేదా, అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ దేర్ ఫర్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ getting it treated is better. Because suddenly it changes into cancer one fine day and then why did I wait for so long అనే క్వశ్చన్ రావద్దు ఎప్పుడైనా సరే. సో స్మాల్ ఉన్నా సరే పెద్దగా ఉన్నా సరే ట్రీట్మెంట్ ఎస్పెషలీ బేస్డ్ ఆన్ అన్ ఎఫ్ఎన్ఏసి టెస్ట్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అండి. సో మీకు థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ ఉంది అని తెలిస్తే every 6 months to 1 year get an FNAC test done and get it treated sooner. Not later. Definitely not. ఎందుకంటే I have seen in my experience 3 millimeters nodules are 3 millimeters nodules are ఏముంది సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఉండే. I did an FNAC and it turned out cancerous. It's not about the size anymore. It is not about the size. Especially there are types of థైరాయిడ్ క్యాన్సర్స్, పాపులరీ క్యాన్సర్ అంటాం. లెస్ దెన్ 1 centimeter లోనే ఉంటుంది చాలా మటుకు, చాలా మటుకు. సో ఇమాజిన్ యూ నెగ్లెక్టెడ్ దాట్ అండ్ that thyroid cancer grew in size and it spread. It's not worth it. సో ఉంటే ట్రీట్ చేయడం బెటర్. ఎస్పెషలీ నెగ్లెక్ట్ చేసి చాలామంది సార్ డాక్టర్ కూడా చేయించుకోమన్నారు, చిన్నగా ఉంది కదా ఇడిచిపెట్టేశాను అంట. సో లాట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ కమ్ టు మీ ఫర్ అబ్లేషన్ బేసికలీ. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ డూ అబౌట్ సే 10 cases, 3 or 4 of them are turning cancerous అండి. పెద్దగా ఉంది సైజ్ అని వస్తారు, అబ్లేషన్ చేయించుకుందాం సార్ కొత్తగా ఉంది చాలా చెప్తున్నారు ఇది బాగుంటుంది అని, వితౌట్ సర్జరీ అని. బట్ ఐ డూ అన్ ఎఫ్ఎన్ఏసి, సమ్ ఆఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఫిట్ or they are cancerous. So it's not worth waiting. So diagnosis early and treating early before it changes to cancer is always better. Always better. సో హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇట్? ఇప్పుడు మళ్ళీ సర్జరీకి వెళ్ళే చేయించుకోలేని పేషెంట్స్ ఉంటారు, అట్లాంటి హూ ఆర్ ద మోస్ట్? ఇప్పుడు ఆల్ బినైన్ అంటే ఏ మాత్రం క్యాన్సర్ లేనివి ఏ సైజ్ ఉన్నా సరే వీ క్యాన్ డూ థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ అబ్లేషన్ అండి. కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకుంటారు నెక్కి, దాంట్లోనే చూసుకుంటూ ఒక నీడిల్ పెట్టి ఆ నాడ్యూల్ని బర్న్ చేస్తాం. బర్న్ చేస్తే అదే ష్రింక్ అవుతుంది ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో దట్ ఈస్ థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ అబ్లేషన్ సింప్లీ పుట్. సో ఎవరు ఎలిజిబుల్ కావాలని, చిన్నగున్నా చేయొచ్చు, పెద్దగున్నా చేయొచ్చు. చాలా పెద్దగా ఉండి 3 centimeters కంటే ఎక్కువ ఉంటే యూ విల్ నీడ్ మోర్ సెషన్స్ డెఫినెట్గా. ఎస్పెషలీ 4 centimeters కంటే పెద్దగా ఉందంటే యూ విల్ మైట్ రిక్వైర్ ఎ సెకండ్ సెషన్ అండి. It takes about anywhere between 3 to 6 months. It will definitely come down in size. If it's bigger than 6 centimeters, we do
embolization as a procedure for these patients. Cancer లేకపోతే, cancer ఉంటే papillary CA, because it's very small, completely approved, you can still put a needle and burn. You don't need to remove the thyroid anymore for papillary cancer at all. Okay. Because they're genuinely small in size. They occur in less than 1 centimeter nodules or 2 centimeter nodules, very common. So మంచిగా కరెక్ట్గా అబ్లేట్ చేస్తే chances of it spreading are very less. When you cut open, the chances of it opening and falling out or moving out, spreading is more. When you put a needle, the needle just goes in, burns the thing out, and then comes out. So the chances of spread are very less. So atlani papillary CA is being ablated nowadays commonly. హార్మోన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటారు వన్స్ ఆఫ్టర్ ద హార్మోన్స్ దీంతో పెద్దగా ఏం ఏమీ effect పెద్దగా less than 1%. We have hardly, I have never come across any patient. I do ablations quite regularly, but never so far, at least with me. ఓకే But yes, literature itself says there is about 1% chance, ఓకే especially multiple చేసినోళ్ళకి. But compared to surgery, యా is much better. నువ్వు అది కట్ చేసి తీసేసినాక that's 100% sure shot. యా This is maybe 1% is యాక్చువల్లీ ఐ ఫర్గాట్ టు ఆస్క్ యూ యూటెరైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు వన్స్ లైక్ యునో ద ఎంబోలైజేషన్ ఇస్ డన్ మళ్ళీ ఫర్టిలిటీ రేట్ కానీ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ కానీ ఏమైనా తక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది fertility rate is not affected much. It's almost the same as a surgery, equally comparatively. That said, especially embolization చేసినాక I have had patients who have comfortably delivered normally also. ఓకే And patients outside, I mean, in literature wise also, they have delivered normally. They had no problems with delivery as with fibroid embolization. It's much more simple. Okay. Yes, but that said, you have other problems. That is anyways any surgery will have that. But that said, it is much better than idi. Let me put it very simply అనుకోండి. Let's categorize it and create a system అనుకుందాం simple గా. Okay. If you want kids urgently and you're probably 38, 40, you've been diagnosed with a uterine fibroid, you want kids, then get a surgery. Simple. Because you're in a urgency. You're 22, you're maybe less than 30 years. You want kids few years down the line. You can get an embolization done. Or you've had children, you're comfortable, you don't want more. Get an embolization. Okay. You retain your uterus. And Yeah, there's no issue at all. Ippudu, that said, I can explain these two conditions also. You're young. You get a surgery done. Surgery has scars. They have adhesions in the abdomen. So future lo meeku pregnancy ki issues అవుతాయి. Embolization చేస్తే that doesn't cause any other major side effects at all. So your chances for conceiving normally are higher. Okay. Especially if you're in a hurry, this doesn't help because the fibroid takes a while to come down. It's not like surgery where you cut and remove the whole entire thing. So simply put, this can be there. That said, again, coming back to the point again, fertility issues are the same as surgery. There's no major difference at all. Okay. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ అన్ ఐ ఆన్ ఇట్ అంటే మళ్ళీ చెకప్స్ అండ్ ఆల్ డయాగ్నోసిస్ మళ్ళీ చేస్తూ ఉండాలా వన్స్ ఒకసారి పేషెంట్లో వచ్చిన పేషెంట్కి ఇది ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ ఎల్స్ నాడ్యూల్ ఆల్సో నార్మల్గా వాట్ ఐ ఫాలో ఆర్ వాట్ ఈస్ గివెన్ basically we do an embolization, we call them back after 3 months, we do an ultrasound and see. I do it myself. I check how much it's come down. About 30 to 40% will come down in 3 months, most of them. 6 months ki we do, and then yearly we surveil. Chala peddaga unnai vallaki yearly surveillance. Otherwise 9 months varaku it's down about 70-80%. Nothing to be done. Do you do follow-ups? Yes, I do. I always tell my patients to do follow-ups because I also want to know how my patient is doing and what are my results also. That is also very important. Yeah, I can just say I've done an embolization and it's all done and good. But most of my patients, I follow up very thoroughly with them. Actually, some of them who don't show up, we actually call them and say, how are you doing if you're far away? Most of my patients come from Southeast Asia and Middle East also. So we follow up with them over WhatsApp and just check, if you're good, how much is the size if you've done. They send us a WhatsApp of that thing and we actually document each patient. Okay. I have a chart where I put every patient and how much it's come down in size. I've done that since I've trained. Okay. I just keep that always. That gives you a lot of satisfaction. Yeah, definitely. That always gives me a lot of satisfaction.
సో ఒకసారి లైక్ థైరాయిడ్ నాడ్యూల్ని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా లైక్ హౌ ప్రిసైజ్డ్ యూ విల్ బీ, నర్వ్స్ పక్కన అన్నీ ఉంటాయి, హౌ డూ యూ నో, హౌ డూ యూ ప్రిజర్వ్ దెమ్, నర్వ్సే కానీ ఆర్గన్స్? As a radiologist in training also, we know which structure is where under ultrasound. సో నర్వ్ ఎక్కడుంది, ఆర్టరీ ఎక్కడుంది, ఆర్టరీ బ్రాంచ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి పోతుంది. సో వీ నో దట్ ఇంట్రికెట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ మైట్ సే చేస్తారు, స్కాన్ చేస్తారు, వీళ్ళదేమి 5 minutes ఇట్స్ డన్ అంటారు. వీ నో విచ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ వేర్, విచ్ గోస్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్ అండర్ అల్ట్రాసౌండ్. And as an interventional radiologist, our job is to put a needle with almost 1 millimeter discrepancy. And I'll give you an example. If a patient has some malignant cancer, prostate cancer ఉంది, లంగ్లో చిన్న నాడ్యూల్ ఉంది, 1 millimeter, 2 millimeter నాడ్యూల్, అది క్యాన్సరా కాదా తెలుసుకోవాలి అంటే we put a needle into that, we take a sample and then send it to the lab. So when we can do it with that precision, these structures are very big for us. And we are comfortably, if you are a very good trained interventional radiologist, I don't think this is a problem at all. But that aside, we definitely do avoid all major structures. And we do what is called a hydrodissection. Ante heat dissipate ayi kuda ఏ nerve ki, ఏ blood vessel ki, మన wind pipe ki kuda damage avoddu ani we separate them using normal saline. So there is a space created. That's a very important technique. So we create that space. This is all interventional techniques that we do. It's very interesting. Yeah. So we create that space and we ablate the nodule. So this space also saves these structures and it's very important. So we do that as it is. Who are most benefited? Is it only young patients? No, doesn't. Okay, Age doesn't affect anything. What happens is when you ablate, it burns out. So the body absorbs it. The younger you are, it's faster. You are older, maybe it's a little slower, tad bit slower. But I think it works very well in all kinds of patients. Doesn't matter with the age much. And again, the most you treat is prostate cancer patients, right? Prostate. No, we don't treat prostate cancer. It's you not don't yet treat. approved for prostate cancer as such. Prostate. Prostate itself. Yeah. So, who are the most affected in this? Men over 55. 45 plus. 45 plus it starts. But 50, 55, they really have those symptoms. Multiple visits to the washroom. Excessive pressure to pass urine. Incomplete urination. You have that feeling fullness in spite of passing urine. Burning sensation. You wet your pants in a party because you have to pressure so much and the stream is not good. This is very common. Mostly these patients are above 50 years, 50, 55 plus. And they suffer mostly in silence. Most of them do not want treatment because they are scared about the side effects of treatment itself. What are the side effects of this treatment? Especially with surgery, you do have a lot of side effects because they put a metal cannula into your penis and then cut the prostate from inside. That's kind of invasive. And it does carry a certain amount of sexual side effects to surgery as it is. Retrograde ejaculation and normal competency during sexual performance does come down is what patients have very big apprehensions and so most of them avoid surgery as it is for prostate problems. సో BPH అంటే ఏంటిది? జనరల్గా మోస్ట్ కామన్గా మెన్లోనే చూస్తూ ఉంటాం. అట్లాంటి పేషెంట్స్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్? ఒక చిన్న బ్రీఫ్గా చెప్పండి. సో BPH ఇస్ బినైన్ ప్రాస్టాటిక్ హైపర్ట్రోఫీ. అంటే సింపుల్ టర్మ్స్లో ప్రాస్టేట్ పెద్దగా అయ్యింది, యూరిన్ పోసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది సింపుల్గా. సో మెన్ ఓవర్ 50 కామన్లీ సఫర్ విత్ డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అనుకున్నాం. ప్రాస్టేట్ స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్ అండ్ దెన్ ఇట్స్ గ్రోస్ యాజ్ యూ ఏజ్. 60 ప్లస్ అయినావు అంటే చాలా మందికి 1 in 3 men do have this problem in different grades అండి. చాలా 1 in 3 ఆల్మోస్ట్ యా. మనకి
యూరిన్ ప్రెషర్ తగ్గింది, యూరిన్ స్ట్రీమ్ తగ్గుతుంది, కష్టపడాల్సింది వస్తుంది, స్ట్రెయిన్ చేయాల్సింది వస్తుంది. లాట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ నార్మల్ హెర్నియాస్ బికాస్ దే హ్యాడ్ టు స్ట్రెయిన్ ఫర్ పాసింగ్ యూరిన్ ఫర్ ఇయర్స్. Men do suffer from these problems silently because they are afraid of the surgical complications itself. Okay. So how is the diagnosis done in this? Diagnosis again fairly simple and straightforward, and simple routine ultrasound will diagnose what the size of the prostate is, how big is it, and యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత యూరిన్ ఎంత మిగిలిపోయి లోపల ఉంటుంది అనేది సింపుల్గా చెప్తుంది. అదే కాకుండా నార్మల్గా యూరోఫ్లోమెట్రీ అని యూ పాస్ ఇన్ టు అ మెషిన్ అండ్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ హౌ గుడ్ యువర్ స్ట్రీమ్ ఇస్. సో బేసికలీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ డయాగ్నోస్ దిస్ ఇస్ BPH, treat BPH, and then probably the symptoms go away. Okay. And if not treated, again there is serious conditions ఏం లేదు ఇక్కడ. యూ సఫర్ ఇన్ సైలెన్స్ ఫర్ ఏజెస్ అండ్ ఏజెస్. ఇప్పుడు అన్నట్టు స్ట్రెయిన్ చేసి హర్నియాస్ వస్తాయి. సో వేరే more complications. More problems. So how is this prostate artery embolization different from TURP gaani other surgeries? So prostate artery embolization itself is a daycare procedure. Okay. We basically embolize the arteries that supply the prostate. ప్రాస్టేట్కి బ్లడ్ సప్లై వస్తుంది, 2 సైడ్ల నుంచి వస్తుంది. సో 2 సైడ్ల నుంచి వచ్చే బ్లడ్ సప్లైని మనం క్లోజ్ చేస్తాం. సో వెన్ దేర్ ఈస్ నో లాంగర్ బ్లడ్ సప్లై, దేర్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్ న్యూట్రిషన్ ఫర్ ది ప్రాస్టేట్ టు గ్రో ఇట్ సెల్ఫ్. అట్లా అని చెప్పి ప్రాస్టేట్ డస్ గెట్ మినిస్క్యూల్ సప్లై, నాట్ ఇనఫ్ టు గ్రో. సో నార్మల్గా ష్రింక్ అవుతే ప్రెషర్ తగ్గుతుంది. నార్మల్గా యూరిన్ పాస్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది ఉండదు అసలు ఏమాత్రం. దిస్ ఈజ్ కంపేర్డ్ టు సర్జరీ. You embolize the arteries, your side effects are very minimal. You are not bed bound, and especially with surgery they put a catheter into you and you have to carry a bag, and it's very bad to see blood in that bag for about a week. Most of the patients get admitted, stay in the hospital for 3-4 days, and when it turns white they go home. Most of them, because they do not want to see the blood in the urine for about a week, and it's very difficult when you go home, you keep seeing the blood. And hygiene also matters again at ఎందుకంటే ఫోలీస్ ట్యూబ్ వేసి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎక్కువ రోజులు ఉంచుకుంటే కూడా. సో that is very gory to see that blood there. And how again there is recurrence chance? Dintlo recurrence is very less because usually these patients are older, and if you have completely embolized both sides of the blood supply, unless the prostate gets new blood supply from elsewhere, the chances of recurrence are very less. So what are the most common myths you hear most? Prostate artery embolization panchayadu antaru. It works very effectively. In spite of years of data, this myth is not valid. I have seen patients voiding normally with normal pressure as soon as 2 days after the procedure. That is how early they will return to normal. And there is no blood at all that you have to see in the bag. Kokati myth, this is very expensive, not covered under insurance. It is not. It is as equal or less than the surgery itself. Normal. This do this cover again insurance? Yes, 100% under insurance coverage. Most of our patients are insurance covered. That is commonly done. Unkokati sexual side effects untayanta. It is done properly, there are no sexual side effects whatsoever. I have not seen one usually, and documented evidences in literature itself say there is very minimal compared to surgery. It's a rarity itself. Sexual side effects because of PAE are almost not. Continence gaani, ejaculation gaani, everything. Nothing. Okay. So what are the safety measures? General ga భయం ఉంటుంది కదా పేషెంట్స్కి. ఇస్ ఇట్ సేఫ్ ఆర్ నో? ఎంబోలైజేషన్ కానీ అబ్లేషన్ కానీ it is definitely safer than surgery if you compare it. There is no opening the patient up. There is no general anesthesia as it is. There is very minimal pain because we give you painkillers all as it is. But because we are doing this so confidently under local anesthesia, patients are wide awake and they are completely comfortable. Total local anesthesia. Local anesthesia only for these patients.
They do not require sedation also for Okay. most patients. Uterine fibroid, if you're sensitive to pain, we do give them sedation. Okay. But other than that, prostate and thyroid ablation is completely local. Sedation not required. Okay. So that is completely safe as it is. And this is particularly safe in patients with heart problems, Okay. uncontrolled sugars, diabetes, Yeah. uncontrolled BP, hypertension, especially if it's 200. You're not fit for a surgery. This doesn't matter because you're doing it from inside the arteries itself. We do not disrupt any. పేషెంట్ సెలెక్షన్ అనేది పెద్ద చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, Okay. చాలా ఇంపార్టెంట్. These procedures actually started with patient patients who are not selection. fit for surgery. True. And Yeah. then it came into mainstream. బేసికల్లీ మీకు కార్డియక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, బ్లడ్ థిన్నర్స్ మీద ఉంటారు, లాట్ ఆఫ్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఉంటారు. ఎస్పెషలీ యూ డూ అ సర్జరీ, ఎస్పెషలీ ప్రాస్టేట్, యూ డూ అ సర్జరీ. యాజ్ ఇట్ ఈస్ నార్మల్గానే బ్లీడింగ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ సర్జరీ ఫర్ దెమ్. You do that with the blood thinners, and you stop blood thinners, they have the heart problems which come back. So those are the right patients. Those are very good patients for these procedures. Okay. So post procedure follow-ups, is it really important? Yes, it is definitely important. I know procedure అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది we are comfortable, I have no problems at all అని they do not turn up. But it's very important to see, sometimes, very rarely also, they tend to grow back or some other issues come back. You catch them early, you know what to do. If you don't, then it comes back and you say, you have got this procedure done, but it didn't work. True. Eventually. So you should come back for a follow-up, especially for the first few months. Definitely. Okay. After that, yearly surveillance, once a year, you can It's just fine. come and Yeah. visit. Maybe the first few months, yes. Once a month or once in 3 months is not a big thing. But procedure follow-up, post-procedure follow-up is essential. But still people think this, I don't know whether they don't have an awareness or what. Still they think it is limited, the procedure and all. So అట్లాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? It's not limited. Yeah. It's mainstream. The results are on par and even better than surgery itself. We have seen, especially with prostate, we have seen patients going back home very satisfied. And they go back home the same night. They're back to their home, sleeping in their own bed. So they're very, very happy. The only misconception is, if you're in doubt, do get a consultation with an interventional radiologist, and after satisfaction, get the procedure done. Get a second opinion. Don't listen to anybody saying this doesn't work or this causes so and so complication. Nowadays, ChatGPT, Google are widely available. They will clear most of the doubts. But in spite of that, you can just get another second opinion and then clear those doubts. Okay. But that said, interventional procedures are much better than surgical procedures itself in multifolds. Okay. No surgery, no scar, no stitch, very minimal pain or no pain at all, and a simple daycare procedure. You go back home at the end of the day. Thank you so much, sir. We sincerely thank you for coming here. Thanks a lot for inviting me.